bidung nga luntan kuma bala soto the platform auto as far as our sport is concerned comme be akala mota nyamen kunu ngalun tando soto nun janne mi yalon comme ko mo babukar la de camara nyangay kuma jama fu mole mi yalon comme ka be danding Gambia Football Federation la photo bidung nga min soto antato falalie because surprise lafta pray ka walate sando be min kala dorong walam comme ko be afola lingere comme ko asa yitandi mo la jumala mo nyelon tangote. Asalaamaaleykum beneen yoon ñu ñëwaat ak yéen ànd ak yéen fii ci Sahel Network nekk ci diwaanu Banjul ki nga xamante ne nii nag moom lañ am fii nii tey macha allah muy Mr Jasseh ku ko xamul tamit dégg nga ko ci Gambia Football Federation fii ci Gambia tey nag moom lañ am fii ci suñu plateau bi mu nekk gan koo xamante ne nii yaakaar naa kenn du ko présenté parce que suñu waxee sport rek xel yëpp dinañ dem ci moom ndaxte mu ngi ciy def lu am solo démb nag ñu amaloon loo xamante ne nii wax dëgg yàlla muy ki nga xamante ne moom muy Pa Modou doon wax bye bye to the Gambia football mu nekk mbir moo xamante ne nii wax dëgg yàlla buñ sañoon du doon am waaye nag olof dafay wax ne lu neex duy doy dañ koy dagg dem ba beneen yoon waaye balaa loolu yëpp dañuy jox lenge gi ki nga xamante ne moom mooy Mr Jasseh mu nuyoo ak askan bi ak waa Sahel Network asalaamaaleykum Mr Jasseh. Waalaikum salam, and happy to be here. Like you already introduced me, I am Lamin Jasseh, the General Secretary and the CEO of the Gambia Football Federation. Masha Allah kon nag ñoo ko déggandoor waaye nag Mr Jasseh ñu doon laajte rek ndax waxtaan bi mën nañ ko amal ci olof balaa ñuy dem ci English ak Mandinka. Well, suma olof bi is not as strong as my English and Mandinka, but dinaa try. mu ngi noonu man moom loolu moom dina bokk ci lu ma neex torop wax dëgg yàlla gannaaw loolu nag Mr Jasseh rek ñu bëggoon laa laaj nan ngeen dundee li nga xamante ne nii démb moom moo am ci seen diggante ak ki nga xamante ne nii moom mooy Pa Modou. Comme Pa Modou Pa Modou daal lu mu def démba was historic in the sense ne man mënuma remember daal that any come like national player or hamne mu announce officially comme daal mu ngi bàyyi national team football moom mooy the first one ku ko def and Pa Modou dafa nekk nit ko xam ne tamit moom mooy the first captain ku yóbbu Gambia to the AFCON mooy African Cup of Nations and démba sax am na ku wax loolu foofu noonu mu ne xëj na Pa Modou duñ mun a wax ne maybe he's the greatest player of all times but mun nañoo wax ne nag Pa Modou was the greatest captain of all times. Definitely. And then the fact is ne moom moo ñu yóbbu foofu noonu moom dafa participate si qualification bi. Contribution am bi was so significant in the qualification. I remember scoring a goal boo xam ne sax was so critical pour suñ qualification. Dem foofu nag man maa ngi woon Cameroon. Mu demonstrate a great leadership. Because xam nga rek nit yi dañ dee gis nit yi play in the field. But lu dee xew si dressing room bi. Si background bi. To the build up to the play. Dafa important torop. And njiit bi mooy captain bi. That they play a huge role in that. And Harama borrow an English word. Nda is a patriotic nationalist. Nda ñun si team amee lifin sax ñun daa lañ dee rely on pour mu calm things down. Ku dee follow football, ku dee follow national team matters across Africa and Europe. You will realize that sometimes, HOE, jafe-jafe, ñooma government, alawansi ni, fee ni, it's always an issue. maa ngi remember Gabon balaa ñu dugga seen plane bi ñu ne government dañ war a fay seen bonus yi yëpp ñoom si airport lañ ko lifin Pa Modou dafa nekk ni ko xam ne la moom lum man mënuma express loolu noonu sax because I remember moom time bi ñu dem State House président bi jox ko flag bi xam nga dafa promission mu ne dañoo dem and we will fight and I quote dañoo fight to the end and they fought to the end
So Demba man ma won chairman of the occasion. Man ma won the MC of the occasion. And man, I had the opportunity tamit pour ma read CV and be come like who is Pa Modou ak you know. And I found out that I thought I knew Pa Modou. But it was yesterday that I think I know very little. Very little about him. The dad was sitting by my side and revealed now something very interesting. Moy ndabi. Monema dom manekonna. Monema, do you know how this nda came about? Maneko, no dad. I'll be interesting. Monema Pa Modou fongna onkulam. Moko yar. Mone time haleria bi mom su buge nan comme lay su soxle ndox daf dee dem di si ndaal bi but du dee mën a wax may man ndox ma naan ndaa la dee wax ndaa so oncle bi tuddee ko ndaa ndaa boobu noonu moo law ba tey aja so for me that was so touching. Of course, yes. And nobody knew that. And that was revealed on the day that he was resigning. Man daal lu ma bëgg a wax rek wax naa ko foofu sax Pa Modou dégg la bàyyi na national team football léegi mun nañ wax loolu noonu formally but du musa bàyyi football dëgg la and nekkuma président yi GFF de but mun naa wax ne tamit fii du yàgga sax de nit yi dinañ dégga tuuri Pa Modou around football okay because lii lañ man façon nit yooyu leen need in our football leadership oo xam ne dina encourage others lu mu def nii tamit man dama foog ne loolu dafa xam solo lool because now the next captain kooku am na challenge okay dafa bëgg a def li nga xamante ne loolu la fi Pa Modou def wala lu ëppal fi Pa Modou bàyyi so loolu moo tax jëf lu baax na because people will always try to emulate you okay so Demba daal it was happiness for me dañ kontaan ne he has done 17 years left for it 17 years Pa Modou dafa under 17 na commencé 2005 play na under 17 play na under 20 dem na play na African Cup of Nations dem na World Cup play na African Cup of Nations under 20 dem na World Cup and now léegi play na Africa senior national team mashallah play ba African Cup of Nations ba quarter final mashallah xam nga Mr Jasseh nuyu naa la bu baax waaye Pa Modou laa bëgg a sànni tuuti kàddu ci moom da tey man dama ko xam si dop seen 1994 kooku xam nga ne xam naa ko bu baax boo xamee Pa Modou bi mu doon ak trim yaroo ak moom caractère toujours leadership lay wone xale bu am jom la am na fu la am fayda te dëggal ci kàddoom am bu la joxee kàddoom rek yow moom jeex na mun nga jekkali ba nga dégg si loolu ministre bi moom tam ñëwoon na foofu and moom tam wax na si lifin bi am na ñaari wax bu ñu wax foofu noonu man si man loolu am na solo lool mu ne Pa Modou he will always speak his mind lu nekk si moom daf ko dee wax dëgg la but su la comme lu nga wax tamit su la joxee kaddu tamit dinaa def lii dina ko def moo la ko booy yëpp xamee comme maa ngi déggarloo sa wax bi rek and man loolu mooy leadership bi nag okay man sax after man dama yokka ma ne Pa Modou moom jiiti team bi la players yi la but moom tamit daf dee seet na what the players want is reasonable or not su fekkee ne moom dafa foog ne luñ dee laaj Gambia cannot afford it moom it da dee wax gaay dégga ñu ne okay this is what you said I should go and fight for man dama foog ne daal ñu seetaat affaire bi de xool naka lañ ko lii mooy leadership so loolu moo tax Demba what he rep his skills and what he had done but all if you look I think Sahel was there yourselves your people I'm not so but you will have the opportunity to watch it everybody ku nekk ku wax foofu noonu wax na mbiri leadership so loolu for me so man laajee like what stood out for you is his leadership his leadership quality in the national team for 17 years ñu ngi ko jërëm
yaa ngi wax ne comme yaruwaam bi ak yooyu noonu déggoom ak yooyu bëgg li muy def gëm boppam Alaaji Muntafa Faye moo njigaa wax si vidéo bi dañ play woon vidéo foofu noonu man démb laa xam ne moom ak Alaaji Muntafa Faye Muntaha Faye dañ even am that relationship so waaw so after in fact maa ngi drive di dem kër ma ne okay now this thing is I'm now understanding it because xam nga nit ki doo xee rek nga nekk nit ku baax o nga xee rek nga nekk nit ku bon am fu nga starté affaire bi so found man loolu laa bëgg a xam fan la commencé and gis naa loolu dem so to crown it all to answer it's a long answer definitely but dama foog ne Pa Modou is one in a Modou Diagne jërëjëf yow naa mooy yow jërëjëf Gambia gërëm nañ la DMA gërëm na la sanam ci réew mi kenn du naa ba ne Pa Modou Diagne daal jërëjëf ne jërëjëf capitaine baa ngi jërëjëf pays interest affected under 20 yow under 23 dem nga World Cup African Cup of Nations dem quarter final indil ndam Gambia Pa Modou Diagne jërëjëf Pa Modou Diagne jërëjëf taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim bi taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim bi Samba Talafa Samba Jeela Ñas yow xam naa la bu baax yaay sama rakk ca dox si 1994 loolu for na macha allah Mr Jasseh ñuy wax jërëjëf ci question boobu leer na torop waaye nag man rek du ma mun a laajte parce que dama nekk ak samay naataango ñoom itamit du ma def rek lu mooy jox leen kàddu gi ñu wax ak yow ci soose ndax am na ñi nga xamante ne tamit ñu ngi toog ci biti dégg soose am interest trop ci programme bi bëgg xam li ñuy wax lan la tamit kon duñ def rek lu may jox lenge gi ki nga xamante ne moom mooy Black Queen rek mu waxtaan ak yow ci Mandinka. Assalamualaikum once again Mr. Lamin Jasseh ila diamo kono nga kalamuta komin ko ay telan the Secretary General of Gambia Football Federation mi yalon komin ko Gambian wol jama ya kalamutale andum fanan ila diamo nga kuma ya ta bakale biri bakata la surwa kamola ya itan di komin ko Pa Modou ate mum molti mi yalon komin ko Gambian wol be anyen jama ka kuma ni tol la mi yalon komin ko nda mi yalon komin ko kunung bemba min ketam yalan ko ko history lang in the Gambia who nyonta wala ngana man soto as far as football is concerned in this country because Pa Modou ketam multi mi yalan ko ñinga don under 17 le ñinga ya football ko je adum fana felante ngaje ko ko atata pour que Gambia represent AFCON and we min ke je fana is something mi yalan ko history ba folale and the younger generation iba read la ko tole iko andato nata nyamin wala nyinti ko min ko Pa Modou baring wala yakulu baring Pa Modou ketam no molde mi yalan ko min ko abuka fono ko min jibida nata ta pour que mi nga ka folo ko min ko nda wala sabo nyi yenda to nyin diala wakata kudi mi yala ko ma yata bake anu fana yayta ndi molla diamo ko no ko min ko Pa Modou de ay Gambia national team nyinga saratale Gambia no la ko min ko abati mo nyim bulalale baring fana Sénégal ndiro ketera diamo ko no ko amen ko aba football wala blakan woto baring aketa kuti mi yalan ko min ko a horomo warta bakela bunya warta bakele because ay ku nyon tamolake Pa Modou fana mu molti mo mi yalan ko min ko ala leadership quality is on exceptional like aketa kuti mi yalan ko min ko nyatum kaya quality a sotole anu fana lotala anyanta pour ko lo nyamen ko min ibaten tiro ni jayro sambala Pa Modou kam ntene ñine karo momenti wala ni aja nganyim fo because kacamita andi ba fo kangani surwa wala pour mbadi mandin kol isalo kacami molbe min kaca kandoro wala wati bare ntele ñine karo momenti ñang AFCON biral tata je ale challenges jamal la soto nun je saying as the Secretary General of the association it is a demanding fo no mole bang andum fanang pour ka en so komen ko so that at least in the future something like that will not happen yata problem mo ñing okay abaraka bake yemma koy fam bake yenna ngaku momen fo surwa kamanto ya be summarize mandika kamanto o yemma koy bake ela nyinin karo menti ko AFCON membota je nga challenges men soto be mu fere le kala pour ka wol ka make so challenges sol kana soto kotek
okay mba follow la dame na nga challenges men soto challenges kaira male andum tournament sifa ititaje e man challenge soto ititaje e man bata cool soto kudo fanan beje nyine nanata World Cup tonya nanata African Cup of Nations balol mu junior categories nyolet nyine na senior foloti kata AFCON senior level challenges all menge soto is because kabring lafta kata nga nyine miracle manya naka timo da masamba nyantale ka fansol fanan samba andun ka fansol samba nga nyine fanan miracle ke samba commercial plane la wote wo dal ngaje ko wo manke silati me alon ko abe so na ala mbulu nada plane charter flight yo kabrin bita mawbe challenge soto pleno en samba nin compagnie men d'accord ta wala nyinti dronko nim fintita like ni en eliminate within 48 hours e nyanta kam bondi be dawda so wala en komen ni atara nun ko fam manta round of 16 is kabo ila group stage matches kada round of 16 ni atara nun ko ndanta wala to which means 2 days within 48 hours so which means inyanda the charter plane nyanda na company nanta nalale I am bondi je kan samana mena rake problem of course mole ni minister fon ya for dunia be ne ya moy barin sa kan wala nyinti ko kabirin mbota quarter final kabin Cameroon yembute majo bantal wato men fangola na mol me alon ko ka foy logistic team ye charter company ni inform le ka foy ko well sa mbotale so laftala aliyem bondi jam the charter company wol fangol len tol call ye time odinna ko nyanta bola Gambia wato Cameroon wato men wo time o nyinga wala communicate Gambia jam inata wo time o fali ye dodinna inata wo fanan fali nata realize ko nyulu e ka kumo men fonye amanke toñati ku fulalen aida imam pleno soto pour kan samana o ye pleno men soto pleno nyimbe biziri ne abe ku dolel topoto kan nata na sinda mal ne minister nga kuol jibe nyoka ngaje ko nin ko men fantu la nyul bulu even do nge joko dolal problème be la fala because then munena take player dol bije unfortunately man patience so and then again be murnan daka nendala leadership kabru wo keta player dol tata albania ajel on social media yekumol fo men manke to nyati hani famol be lorim ba fola because sometimes ning mo kendata ngafo but ning mo fane ku ko me aga nkana let's not try to window dress it like make it nice no sure. To nyamu menti drong wole men fo minister findita la abe be deny bari wala keta and workers also possible no le edani mo se d'accord no kulale ale agreement ke mbenyi nit ñi ne kele ite la part ñing fulfill ate ya la part fail na ate fail ta fo mir ko ite fail ta le ba ate le ite disappoint ate le ite fail ndi nin kumo nimba suti andila ñi ne keta because ntol ngalo ne on Monday preparation o men keta Gambia pour ntol nga futa jang ntol ka fo mole ne ntol lebe football o play kan Cameroon but Gambia no lebe celebration o ke kan ndumba be follow kan ne fo men bebe kere nde I was constantly after every match even on my own page at some point from advice ke ko because on the 20 na jane celebration o kera mol fat kamol advice men yalon ko ni motorcycle on ni motor so that they take it easy ni aje ngo ke ngalo ne ko the feeling me alon ko fan soli men sotoñ to nyamu kiline it was a missed opportunity that Gambia molien sentu wato mena ya ye yilla manan wato mena man futawal but madam nde ku fulanga wala fo and I still stand by that Kabril lost mbe sirin stadium okono ning Marcel Mendy Ibu Seka DPS mbay to lebe sirin nyoba Kabril majo bantan ko two things one ndama la finga moje I stress for me I am celebrating and I will continue to celebrate
one, because of achievement. Number two, what do you people think? Adula meninga Cameroon Bute, are we going to live here alive? Of what we saw in the stadium. You know, mnananga ofo. Egypt se Cameroon Bute nole, ya understand, because Egypt here African Cup of Nations win 7 times. Egypt is a big country. Gambia can go. Gambia said do Egypt kono sinyatang. Population wise, Kodi? 20 times, sir. Kodi? So it's how understand no. But little Gambia, me along ko sign ne nata. Little but powerful. Nketo la perception ole foy. Ito la perception no. Me along ko sign ne nata in AFCON. Me ananga ofo. Before ni play. Before ni Cameroon play. Samuel Eto'o. I think you saw those videos. Yes. Eto'o Tata ila training camp. Eto'o is the president, he's not the coach. Yes. Kaita ndila why that match was so important. So the population anin timoni ibe paretan kammale wolo. Ningo majo win. Mafu ko kamen fo bekal. Ningo majo win. Na Cameroon Gambia ye Guinea Bute mo ka tati. Ningo majo win. No for minute ko ningo majo win yala ndaka memmere ko hani. Mbe findi la ni stadium ko no nyame. Ofana mutonya. Ofana mudole. Mr. Jasseh, Wokuma Yata Bakel, as the Secretary General of the Gambia Football Federation, ite amira the Gambia Football Federation iba muna ke kam pour kaje commune ko sport be improve la ne nyaadi le nyimbanko ka. Jani mbela auto jabila nga nying do fanam fo on the Monday part because nga kufula lef. Nko e Monday fana ni ata nunko ale nsentu lumena ni nata nun jang Gambia jang ha o fana nde nko e alalba it's gonna be there. So nko e ko do kake maybe wala mula Cairo wala na nyin kufulang because ni aje ye challenges for nyin challenge men nga soro with the airline ala effect kata nyul lelt so probably nyin challenge nyim fana maybe wala mun na Cairo don songo jomo malo. Coming to the point, Gambia Football Federation mba follow la mena, I congratulate myself and congratulate my staff. Gambia Football Federation yemen achieve. We waited for 69 years. 69 years. Gambia Football Federation loaded in 1952. 1952 to now. In fact, if you do the maths now, we're going to 22, 70 years. Sure. Nanama achieve. Banjul Jambe Jamenta. Most of the presidents came from here, or the first presidents. But if you look at it, Ninkumu, 85% of the president. Ntolbota menu kalama. Use nunjai manke president di barakata football okono. Babu Sise nyolu. Obi Konate nyolu. Gabi Sose nyolu. Alaj Omar Si nyolu. Ulbe. Bota Banjul Jande. Kodi? And you ila wealth, ila own wealth. Otaimu there is nothing like FIFA subvention and so. Otaimu. Ndesan. Dem yala ki Alaji Biri once told me. Ko I remember ila match bonus e bitaka jena Murta ni plela 2 Land Rovers ibulata wala Land Rover $150 as match bonus, $50 allowance, $50. Really? Ye wale dila lafta itan dila la ko di joni nga men travel from futata jang It's very bi amanjara nga fo membe keta bari historianol diamuta le mol diamuta be ngalo ne bi keta nyame o bi be nyame woto the current executive of Gambia Football Federation jani mina fo le nyanta menkela nanga fo follow e muneke Ye menke. nte jointe kan nte tartanu football o konole from ndunta 2001 as an ESCO member. 2004 yen change to an administrator ning gabi sosela dati Pamarsi, then Sidikinte briefly, then I left ntara Angleterre. I spent 11 years there in England ntara nga fendole kala mening football of manke kilinte Mursanang, that's why I said my destiny is this game, football administrator. Mursanang to general secretary. Kabrin nata ngani administration ole traje ngata it already they started in 2014. But one of their objective is to qualify Gambia to AFCON. An organization on nila ta alonna fa achievement okay fa make ay goals nyol men set
na yo goal soul achieve hani ma mol nyininka but na mo goal soul achieve hana de fana ma mol nyininka fa succeed tala fa fail tala te fo nyanta alo na ko a fail tala because amo goal soul achieve so ni be GFF rate la B ngamere nyanta start la wala but it was a deliberate goal set and then you do ko le ke fo futata je for a coach appoint if a coach appoint la dame some people don't even believe me. I saw some comments many along they thought the coach was a backyard coach and so forth. But this is the coach that get us to the AFCON and registered us. So Gambia Football Federation are doing the right thing because they are achieved a message ifai. But because was a boring nyam for sala fa buso. We ngani achieve le kata AFCON. Gambia Football Federation and Interfongo member Sirin Janka, I'm part of it. We have a monumental challenge. Because we cannot underperform. Wala na kabirinda da quarter final. Kabirinda da celebration ke fabanta. Nko dole ko now work start. Nko because next AFCON, number 1, we have to go to AFCON. If we don't go, then we failed. Sure. Manyana tala AFCON da made. Nyanda tabila quarter final. If we don't go, we fail. Sure. So one of the standards, sometimes they are easy to set, but very difficult to maintain. So bibi lala nyenyininka madam okundi mole bentala sign 2023 because you have followed 2023 we must qualify. Sure. And when we qualify we must break our own record because there is no record before us me alonko moya set mentambitan tolnga men set. So nimbina sign be found the record so little break la and we cannot be lower than that. But another target is their World Cup. Who said we cannot go to World Cup? Nobody. And I want to just say this here, our neighbors, in fact, I should have started by congratulating them. Sports is about fair play. That is Senegal. I want to thank them for their support. Now I remember our match with Guinea, the Senegalese fans club, because they were in Cameroon. They joined our fans club to support us. Now I remember our match with Cameroon, the general secretary, he's a good friend, Victor Cisse, is an uncle I would say, called me to come in solidarity dinako, kaitan dinako, ndolne Senegal, Gambian in Senegal men. And every match, the football officials in Senegal, any match we win, I have the audios in my phone. These people will call me. And that is why when Mane scored that goal, I was the first person to call that person. It was a high-level officer. And you know what I meant for you? Nga yil telephone. So Gambian ol fana menka en kontan ka finti banta kata ka support. Senegal is the closest to us. Definitely. Momo ka miracle, banku dole katatan tolla dan Senegal ika mira kensa wala fo. That is not true. Bi alamantankala nindi mbama na tajang. Senegal will be the first to reach us. Definitely. To be honest. Bi alamantankala ninku keta jang molbe borla minto ibita minto almanta ibita Senegal. So Senegal is our most important ally and most important neighbor as far as is concerned. Kunun kontanta back and see that up to 1 o'clock mbeti mojibela and then when you need and madam ko footballo Masakunda, we thank President Barrow and his government. Ye kodo men spend ye. Bari yala benefit jele. Ngamiram be Macky Sall jele. Kabiri ya win. Look at the time. Sure. The time period. 5 president wale ya call. Ako Barrow ya call. The Egyptian president ya call. He was listing them about 5 within that short period of time. Definitely. So when you munayitandiko footballo kabanko samba daming sometimes hani government fango buka samba noji Masakunda buka samba noji be Senegal there is nothing like Wolof, Paul, Fula, one nation, one people. There is not like different political party. There is nothing like Tijania, Murtia, say nothing like that. Everybody wore the national team, and this is the importance of sports. All the time, the power of sports to unite the people. There is no other power that can match that. Mr. Jasseh, gentleman, Mr. Jasseh, gentleman, Secretary General, gentleman, Mo Secretary General, gentleman, GFA, no la,
sa Jasseh kontaan ci yow di la bëggee lool xam ne doomu réew mu baax ni yow lay mel naka da nga nekk ndaw nekk na secrétaire général Gambia Football Federation Association bi nga xamante ne ñooy seetu mbiru football bi nga xamante ne moo nekk ci level bu mag bi ci Gambia nga am ay collaborateur li nga wax fi rafet na trop ndaxte Sénégambie ñoo am COP because of sa dëkkandoor boo buggee toxu ngir bañ a dëkk ak moom da ngay jaay sa laan te kenn du mën a jaay Sénégal ngir nga jaay Gambie pour nga ne doo dëkk ak Sénégal because of ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk cosaan ñoo bokk diine ñoo bokk ay xalifa général ku ne am nga kaw gëm kon nag Sénégambie moo am ndam di leen di ndokkale yéen tamit ñi nga xamante ñooy Gambia Football Federation te nga toogal leen fii gis naa sa biir wax nga ne xëy na nit ñi ñoo xamut ndaxte tey jii bu ngeen demee bay liggéey xam ne tey jii ñun ñëpp dañoo bëggoon dem ba final wiin ko ñu dem ba quarter final am ci ndam loo xam ne suñ first participation tey jii affaire yi am ay ñiy waxee nii ñiy waxee nale Gambie yëpp ñii di joow nii ñuy toow nii moo tax man balaa maa jooj damay déglu du ma dee jooj sax damay déglu pour understand parce que jullit nee nañ bul jooj try to understand boo understand yi di nga xam lan moo xew leeral nga ko fi léegi mbiru machine mbiru travel mbiru oto bi lay yóbbu tey ji bopp yéen saa ñun léegi dañu dem xew sax ñu wax ak benn van driver de xam nga nu mu ñuy mujjee def dañu uti beneen tërib lay uti feneen di boo koolee mu ne la maa ngi Westfield next time mu ne noonu la defe naa noonu la leen compagnie bi def te ñu leen ci masaw ndaxte kenn bëggutoon mu demee noonu ndaxte liggéey bi ngeen demoon def da ngeen bëgg liggéey bu set bu rafet ndaxte set na ca doori ba fa nga xamante coppaandoor ga africain nag yenn gis-gis yi duñ ko dee am waaye nañ leen try to understand not try to judge Mr. Jasseh thank you so much dama la bëgg a laaj Gambia Football Federation ci yenn tànk ngeen taxaw pour ngeen gis ne football bi dem gën a dem kanam ndaxte xam ngeen ne fu ñu toll nii nous n'avons pas droit à l'erreur dañu war a dem forward not backward ak nan stratégie ngeen teg yéen nga xam ne yéen a ko ŋànk body bi pour mu gën a jëm kaw ndaxte Gambia Football Federation laaj na lu bari war nañ am stade bu bees war nañ am ay stade yoo xamante ne bu nekkul bu mag bi ci Bakaaw sax nit nañ fa mën a play sax first division ba beneen division boo xam ne dafa jógee comme African Champion League ñu mun ne fa ñu football fa te war nañ am ay boss yu rafet Gambia Football Federation war na am boss yoo xam ne EACO lay am boo ci toogee na nongorol EACO bi di la fuuf nga xam ne fi nga dugg nii fii Gambia Football Federation ñoom moom lii bi ko soo gis naa ko dem ci Sénégal buy ñëw boos bu ñu njëkk a jël baaxul live ak direct la journaliste ne boos bi baaxul dañ ko wàcc jël Sénégal Tour ñu jox leen boos bu ñu yéeg Sénégal Tour moo ko moom kon tey ji fédération yooyu war nañ leen dooleel ndax fédération bi under FIFA lay nekk ak under African Football Federation te loolu NGOs lañ defe naa body yoo xamante bokk na government waaye government su ñëwee di ci dugal loxoom doomu réew mee tax ndax doomu réew ñoo ci yëngu te football employment bu rëy lay indi ma lay laaj yow sa gis-gis gentleman dafa jar yow da nga in fact si sa wax ji da nga outline yëpp sax lu ñu war a def dëgg la responsibility fa ñu séedoo ko am na yoo xam ne Gambia Football Federation loolu ñoom loolu lañ war a def am na yoo xam ne gouvernement bi mooy di government ñoom ñoo war a toppatoo loolu noonu fu mu ne nii ñu ngi xalaat sax pour ñu professionalize suñ ligue bi because soo seetee lifin bi national team bi foog naa 65% yëpp local breed yi la ndaa fan la jóge club Ports Authority la jógee fii dem kii nii Ibrahima kii nii Omar Koli waali daan la jógee fii dem mun naa compter ñoom suñ ligue bi lañ jógee ligue yi Gambia foofu lañ jógee so léegi lu ñu war a def mooy ñu professionnalize ligue bi ak ñu ngi ko xalaat commencé nañ di liggéey si loolu noonu UEFA ñëw na am nga UEFA European
football ñëwoon neen fii am nañ workshop about 5 days workshop ñu ngi def préparation boobu noonu Ibu Faye mooy suñ second vice president moom moo also responsible for competition sa waay waaw Ibu Faye ak tamit moom mooy chairman of the technical development so affaire development of football si exco bi si executive bi moom moo ko responsible moom moo in charge waaw def na loolu laa ko wax ma ne ko di man with log mu ne ma di best secretary general ma ne ko jërëjëf waaw loolu am na waaw ma because moom moo nekkoon with the national team throughout since the qualification. maa ngi koy gis léeg-léeg ci bench bi yenn action. waaw mu ànd ak loolu laa ko wax ma ne ko second coach xam nga technicien la moom mooy head of delegation but after mujjee bi dafa change nekk a coach ama football noonu la sometimes doo ko dee mun a control sa boppa fo nga def dara daal fo nga def even me am na ku ma laaj yow da nga war a nekk VIP ma ne ko suñ demee si stadium bi I am a fan. Outside the stadium, I'm the general secretary. Some general secretary, they chose to go and sit at the VIP. Yes. I am the one giving tickets to people. I can get my VIP ticket. Nobody will ever tell me don't sit here. But come Ibu Vitamin, no lamel. Ibu is down to add more, you know what I mean? Definitely. More we that the lang contribute. Wow, lang muna def than where do I sit? Okay. So Lula. Because ñoom tam liñ bëgg mooy Gambia forward. Exactly. The other thing, Lolo Mom, I will send that to my good friend. Whoever knows me knows that I'm a very good friend of the president. And I love him. So yaa baax waay. Yaa baax. moom bëgg na ku ñu bëgg. wax leen Adama. Borone Adama. His Excellency sa doomu ndey yi. His Excellency sa doomu ndey yi. Lamin Jasseh mooy sa doomu ndey. Secrétaire général bi nee na yow na lay woo nañ góor woo jàmbaar woo bete woo ku réew mi gërëm ak famem ak waa président Baro yaa moom lii yow la Gambi gërëm yow yaa am jom doon jàmbaar doon bete yow la réew mi gërëm sa doomu ndey toog nag moo wax bon moo dafa am log nag daf ñu jig ñu mënul weesu mu toog ci réew mi rek yàlla dimbali dem coordination kon na wax dëgg yàlla ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla waaye di ko sàkku tamit ci moom ñu ngi sàkku mu ñaanal ñun waa Sahel ndax fii ñun ñoo ko fi nekk dëggal et puis gis nga leen dafa am Mr Jasseh dafa am loo xam ne du coïncidence président Barrow dafa jig Gambia président Macky Sall jig Sénégal waaw dañ ko fal mu jiite African Union waaw Sénégal doo ko am ko waaw Gambia force participation am Sénégal doo ko jël ko Gambia force participation am na ku waaw loolu so am na ku bindal loolu noonu very interesting waaw xam nga loolu lu koy waral mooy da ngay génne dugg ci cabinet bi wala génn ci salle bi dugg ci cabinet bi ñii lañ dee defante nañ ci bàyyi xel lool lu am solo Sénégambie lañ wax man loo ma waxee loolu nga mën a Sénégambie na so comme sa lifin bi si sa laaj bi man lu ma ko bugg a wax mooy ne mu dimbale ñu am stadium dëgg la xam nga Macky is a very forward thinking leader stade bu bees nag du stade rek sax xoolal yoon yi dama dee dem Sénégal motorways yi mu ngi build a new city the airport mu ngi enhance development dëgg la and Barrow is following the same track right wax na loolu mu ne infrastructural development mu ne infrastructural development moo dee enhance all the other elements of development so and moom gis na ni the young people dañ am a lot of hope in sports especially football comme lu nga wax football right now employs more than in the Gambia here more than 1,500 people because clubs yi nekk fii nii lu mu bon dañ dee jox dara to this place and ñoom booy si tamit they know that comme xam nga football is a discipline boo xam ne soo nekkee display si team bi doo tux taay doo tux cigarette doo dem xeex ji si mbedda bi doo dem loyta ak yooyu noonu so loolu xam nga soo nekkee si crime da ngaa dem prison soo demee prison government dina spend xaalis si yow soo xëyaa nit ba nga gaañ sa boppa da ngaa dem lopitaan government mu ngi spend si yow so football is even saving for government but also making the citizens as good members of society yaa ngi gis benefit sports and tamit
is an earning for them. Now, su ma duggee si footballers yi seen history bi fuñ commencé and fuñ nekk léegi. That will be interesting. I think I will tell the director to explore that because you're very good with documentary. Definitely. And then this is what is happening now. This is the language we are talking in Senegambia. Football is what we are talking in Senegambia, and it's what we will continue to talk in the next several months. For sure. Sénégal gis naa seen lifin bi nakalaati stadium bu US bi su ma ko mënee jël foofu isi ko fi dinaa ko def bon xam naa ne suma président bi tamit suma yaram daw billahi wallahi leen xam naa ni ko waxee nii si sa xol la nekk dinañ ko am na dinañ ko am na we are going to have it we are going to have it because of sa brother président Barrow waaw sa broda président Barrow man dafa am benn scène bu ma bëgg a def benn scène laa bëgg a def ci moom dafa ñëw Touba Kourou fekk maa ngi def yaram mu ne sax ma daw jël suma genn sol jël suma tama topp ko di ko tegal mu ne yoon bi la ñëw defar si boobu mu fay jaar mu ngi pondé suuf saa ngi ne nii man yoon teg moom ñu waxtaan mu ne yoon bi la ñëw defar si very ku humble ku down on earth da lay gis nga yuuxu mu xool la uyu la li nga wax mu uyu la façon nit ñu mel noonu boo leen amee da ngay ñu leen di jàppale dañu war a fas jom liggéeyal dëkk because of li ko honorable Magasi waxoon nit ñi buñ la falee da nga leen di jox leen ndukkal mooy nga leen di liggéey wan ne ne yéen a ma fal waaye buñ la fal nga jël sa bopp def ko buur du dëgg du yow boo ko defee nit ñi léegi kenn moomatu leen social media dañ gaaw te ñun ñoo wax démocratie démocratie fi nekk te gi nga Mr Jasseh yow mii li nga ñëw di leeral nii noonu la góor di def ñu ne weddi génnewul tuuma waaye setal sa bopp ndaxte tey jii doomu Gambien ngeen am ngeen talent am ngeen éducation macha allah am ngeen family background te nit ku ne góor su ne war naa bañ di ragal ñu waxal la loo xam ne sa famille buñ génnee dañuy nëbbatu te xam naa ne yéen du bari bàyyi ngeen ci xel koy ku leen gis xam ne ay garmi ngeen ay bete ngeen président Barrow garmi la bete la government am garmi la bete la Gambien si la ñëpp nag war a am benn xol bu rafet war a ñun booloo ñu seet nu ñu liggéey Gambie ne ñëpp a baax waxati ko Mr Jasseh togetherness is power and leadership tamit xam nga dafa nekk loo xamante ne lu am solo la because gis nañ xam nga si sa biir wax bi ne like you demonstrated exactly the way the Gambian people expected you to behave because through our conversation with you jàng nañ lu bëri déggal nañ lu bëri loo xamante ne comme xam nga it was misinformation xam nga la woon xam nga that Gambian people were actually flowing with waaye xam nga pour yow nga ñëw fii nii to make some of those clarification to just hear it from the horse's mouth loolu dafa nekk loo xamante ne xam nga dafa important trop ku mayata bakele comme nga niyo wala ma beti idiyamo tajan diyamo ko ne ba fo kan comme ko Senegal ye stadium min soto nga niyo mo menti wala ko ni sa sikano yana fe na Gambia woto nga jela ko men ko te lafta Gambian football ay tada men woto alama masata laye makoy alama e president Adama Barrow makoy anu the Gambia Football Federation fanan alama ye makoy on that note the Scorpion ba falale ko men ko ala baraka bake alla do ko beteyata bakele because aliya sabula dunia ya Gambia je aliya sabula dunia ya Gambia kala muta anu fanan aliya sabula dunia ya Gambia muta damen ko afa ko men ko banku di wala mati but powerful comme nga fa diamo kono nyamin dorong small but powerful Mr Jasseh baraka bake be bati nomuru la linger kadne prase conversation no ñing close. Thank you so much for having you here on behalf of Sahel Network TV. We are definitely so proud. Keep the good job that you are doing. Thank you so much Black Queen and Buur Gewel Mr Jasseh ñu lay wax jërëjëf di wax sant ak ngërëm ñeexal na la ñun liñ bëggoon mooy indi la fii ci suñ plateau nga leeralal askan bi li nga xamante ne nii moom moo lentoon ci seen bopp te wax dëgg yàlla fi mu nekk nii yaakaar naa ne képp koo xamante ne am nga lu la jaaxal rek mbir yi leer na ci seen bopp sant nañ la gërëm nañ la kontaan nañ trop ci sa ñëw waaye ànd ak loolu yëpp dañ lay may tuuti ay minutes yu ndaw rek lañ lay may nag nga daal di tàggatoo ak askan bi waaye tamit ñu bàyyi la rek nga ñaaxaat ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy football la si waaye tamit ñoom ñoo nekk fédération bi yow fi ngay liggéey li nga gis ne comme war nañ ko mun a yokku war nañ ko mën a bàyyi ak lan lañ war a mun a def join hand together pour ñu gis ne Gambia Football Federation will go forward. li nga wax loolu am na solo trop te nga xam ne
loolu bu ci ñëwee dina am solo waaye damaa bëgg tamit ci ñëw tam mu ñëw ci lan lañ jàngatee ñoom bañ demee xool ko African Cup of Nations naka la organisé ak football ko ak compétition ci naka ngeen amee ay jàngat ak naka ngeen di def pour next time bu ngeen di demati. tëjee ci loolu ba am solo trop. kon dinaa leen ñaan because wax naa ci olof ak soose bi ma def ko in English because mais xëj na there are people there who don't understand. Yes. Okay, so that was a very good point, at least a closing remark, and I understand also your question regarding what do we learn from the African Cup of Nations award. We learned a lot from the Cup of Nations, and I am so we are going to use those lessons to prepare ourselves for the coming ones. This will be administrative, but also be technical. Technical will be for the technicians, you know, to learn, to see what strategies they're going to put in place. Administration, yes, we are going to do our review. I don't want to be ahead of the review. In fact, today, because of this program, I couldn't attend that meeting. Currently, there is a review at the stadium for us to look at. New critic come like what you are asking me now, we're going to ask ourselves, what went wrong? What could we have done better? You know, and so forth. Maybe we could have contracted another company. Why didn't we do that? And so forth. Trying to ask these questions so that we better it. So that process will happen. My doors are open, and I know I may come here back again to help you because this, like I said, this conversation continues. But on the other, on wrapping up, I want to start with the journalists of, or I'll say the media. The media played a huge role. We can play that football without the media. Not the whole world was in Cameroon. It's you people that put us out there. Sure. So we want to thank you. I remember France 24. In fact, I think I have a clip. France 24. Yeah, interviewed our fans, the coach, and myself. Because, you know, you're this media thing, you cannot be more than 2 minutes. But I said a lot. They just cut it off. And what I said was this. When we were going to AFCON, some of us, when I say us, I mean even Gambians, so even people within the federation and the ministry, thought we are only going to go play 3 matches and come home. We set a new record by winning that's what I said, I'm repeating myself. We set a record by winning our first match. Mali is one of the best teams in Africa. Sure. Yes. The coach thought that he's going to run over us. We humbled him. Sure. We humbled Mali. And they could not even get to the quarterfinals. Did they? No. We deal with Tunisia. Tunisia is one of the best teams also. And Guinea is not a riff-raff team in Africa. We deal with all that. So we set new records. And we went to the quarterfinals. I told people, if we had not gotten Cameroon, I think we may even have been in the semi-finals. I want to believe that. Being the host, football has also mind game and psychology and all these things and so forth, and it affects. And it's a big nation. But it's the media that put us out there. I remember prior to our match, the amount of journalists that went for the press conference was unprecedented. That was not even following Cameroon. So we thank the media and international media. The Sun newspaper, the CNN, BBC was all over. Super Sports and Gambian media as well. Those who traveled with us for showcasing, you know, what we did. From there, I want to thank the fans for the support. And across the board, men, women, my PA told me, women were at Westfield, you know, Sujer, Lifini Sujer. Kuberi Sujer, you know, as kind of a music sort of. Yes. So we want to really, really thank them. We want to thank the government for the support. The government put in $127 million. It is talking about a huge amount of money that could be spent in agriculture or in others. That's what they spent in this AFCON. But it was worthwhile because what this AFCON also, if you're going to quantify how it sell the country, it would be more than maybe 500 million. Definitely. I'll just give you one example, quick one.
when Paul Kagame paid Arsenal $30 million just for them to ride on the jersey here, welcome to Rwanda. People criticize him. He knew what he was doing. He wanted to advertise his country. Now, Rwanda is a holiday spot. A war-torn country turned to a holiday spot. That's how sports can sell. You understand? Just to say that. We are regrouping, if you like, together and to strategize and to come up with strategies now. What is next? The next is, Madam just said it here, 2023 is our focus as far as that is concerned. But we don't only look at the tournament also. Like I said, we have other programs that we do. We are dealing with infrastructure development. Like you said, football pitches. We are dealing with that. There are some that we can do. Some, my good friend, he had me. Of course, there is a whole team that monitor all the medias here. Whatever is said on media, he knows. So he had already, maybe somebody was just told him, minutes ago to say, oh, someone is saying about a stadium. So, but I'll personally tell him as well to help us with a stadium. But also the private sector has to come in and support. Someone told me about this in Cameroon. I don't know how true it is. He said in Cameroon, if you open a business, even for Gambia, he's a Gambian businessman in Cameroon, you have to pay some royalty to the national team, to the sports department. Come yo, so they make Cameroon take. Nga ubi shop, a cosmetic shop or anything. Sa tax be. If you are paying let's say $10 for tax, $2 out of that 10 will go to sports. Very good. So this is how they were able to finance sport. This is the kind of thinking that we need to have in order to advance our sports. I believe that sports can take, or football in particular, can take Gambia to a level. I believe we can have many millionaires. The remittance that the central bank, I'm just now relating to how the importance of it. What can we do to even improve our economy or grow our economy, if you like? We have 135 foreign-based players now. 135. Each of those people send money here. And when they send money, they send hard currency. That hard currency is a foreign exchange earning for the country. I think last time the central bank just published the amount of contribution that we do. The players, our international players, do contribute to that remittances. So I think this way we can create employment for the young people. We can have a better society. We can sell our country. In international relations, it's called soft power. And then we can, it's small, but we are pepe. Like they would say, Ghanaians would say, Gambians are small, but pepe. So we will sell our agenda across the world, and it will matter. Not only in the sub-region, but in the world as well. Thank you. Thank you so much, Mr. Jasseh. Thank you, Mr. Jasseh, for having you in our plateau. It was definitely a very nice discussion, which we all appreciate, and I know all the Gambians out there, we also know exactly what sport, what importance that are in sport. So we thank you so much, and we will definitely like to have you any other time. Hopefully it will be, it is this time, inshallah. Sure. Yeah, thank you so much for having you. Thank you so Thank we you. will have